The pain is not on the day of missing our dear ones. The pain is really when you live without them and with their presence in your mind. But there is always a friend that will stand by you in those times. A friend that holds you close. A friend that can put a smile on your face even in times of mourning. Umduduzi, The comforter. Sawira mkuru, umngani omkhulu. Every day we celebrate the love shared, The smiles shared, the journey endured together, the burdens made lighter. Sawira wemuri, umngani wemuri. Sawira mukuru, tofamba newe. Nawe uhamba nathi. Nyaradzo, Sawira mukuru. Umngane omkhulu. Hello Zimbabwe, welcome to another exciting episode of In Touch with the Legend, your favorite footballing show where we bring you a Zimbabwe footballing legend to come here and share with us their footballing journey. Nyaradzo group powering this show. My name is Alois Bunjira and we are broadcasting from right here in Centurion Pub and Grill. Yes, your favorite and the best sports club in the country. Today we've got a legend with a different, again, because we've got a big fan, a very big Cape United fan. You know, a lot of you call him the Super Green. No, the Super Green, but his name is Tatenda Mushonga. He is right here to tell us about his journey in football. Times of Zod, the Super Green. Welcome. Hi, Lalu. And How are you? Urubo. I want to report. The Super Green. Rakababu was Super Green. The Super Manje Baraka. Munagani pas the Super di Graboski. Okay. But I remember patakazinda kuma class kuti DT. Okay. Akani pas there on the super, but kuti is on the Super Manje. I remember mazuwa 8 disband ayaru caps. Most band. Indengo mti zikipa. Then iye manje rinanga ngoti super. Super rakabva kubi. Super. Why akati super? No, in that on the super. But iye time zikipa. Oh, one is super. Super rangarabva kubi zitara. Super araba club and etamba. Graboski is the one akanti super. Oh, akakuti super iwewe. In the hands ongoita sei. And ndaita nyachino ichiblalu. Serious? Big time. Ndairova. It was very unfortunate kuinti emukushitungizako. But it was very unfortunate kuti unoziva takazongokuwara plus chaitika ndechekuti vabereki nebhora ungasingadi kuriona. Zvaitonzi ndechirombe zvebhora nezvekuimba. Saka I never got the support from the parents. Ipapo manje ndonyaya tichazoda kutaura kumberi koko nyaya yeparental support. Exactly. Parental support is very important. To be honest, we're going to touch on it when we get to that stage. But from the beginning, where did it all start? It started in Seke1 primary school. I remember when I was grade 5. From the beginning, where were you born? I was born in Chitungwiza General Hospital in a family of 5, being the 4th child in a family of 2 boys and 3 girls. Okay. It's very unfortunate my sister passed away. She was second born. I always think about it, especially when I go to football issues, because she's the one who introduced me to Cape United. Oh, okay. My sister was very passionate in a soccer lover. Yeah. All right. So from primary level, I remember I used to play in the senior team from grade 5. I remember we were the legs of Esau Amisi. Esau Amisi, he was like a bit older, 1 year older than me. Primary, triple second primary. Okay. So ndaitamba the same team. Second primary ndinonzani? Fungisai. Oh, pafungisai. Okay,
So I remember like zvimwe zvikoro kwakuna ana Prince Mbara vaitamba kuseke 5 primary. Pazuva iyoyo mamwe stars akawanda vamwe vakatotamba premier. Exactly. Saka hazvainakidza zvaiti kana bhora ritotambwa ichinzi iri Friday yaya kwaizara nabereki vainge vakazara. So I remember those days kuti bhora rainakidza kusvika takuzova form 1 I was at Seke 2 high school. From Seke 2 high school, that's when I was introduced na Edza la Elend Matsika because I got a unit A. But you primary waitamana nani? Iso Amis. So he was in your team. Yeah, waitamba he was older than me by a year. But the time team yawe mom. When I was grade 5, you were grade 6, 7. How did you get to start to play? Oh, pakumeta training pai. I remember this teacher Mr. Mawondo. There was this teacher Mr. Mawondo. I got him areas mango. So you know Kudarata used to play tennis bomtara. Saka ndo pakandiona tennis bomtara chichi anzwa bora mtara uchideo so kugoeka ground patotamba. Then he said no, make sure mseweni ndikuda chi ku ground. Ndo patakatino ground pepe para kutambisa tarinda we are every day. That's how I got into the team primary school. Oh okay. Yeah. Yes. So secondary school at Seke 2 high school. Waenda Seke 2. Pamushawe bora. Pamushawe bora haupazia pakaipa. Pakabuda nakawanda. I remember those days. Seke 2 aifambwa. Exactly. Aifambwa. Even Seke 1 yacho futi. Seke 1 yanga ari madhabi. Because I remember Seke 1 ndokwakunana nhamo inesu. Yeah. Ndo mazuva acho yayo. Saka pakaipa but manje premier yataita manje yakaitika kuseke 2. Rimwe yakaita ndisazonyanya kutamba futi bhora racho ndangolenga. Why? Because kwakune coach wedu aiti coach ku Blaluis. I still remember him. So Blaluis vaikocha futi imwe team yepanzi. Vachikocha yepanzi. Ngori form 1. Yaitusenyera pa H form 1. Okay. Sa team yaitunda pa ground pa H pachibuku panzi. Icho chiachia. Ndakachitrainer ground jeje kuchitumwisa youth stars. Saka vachitambira ipapo. Aremba yangari yainzi yandichibataura here chichi team yacho. Okay. Saka iyo vaida kuti utambe ku team yekuchikoro unofanira kutamba ku club kwavo. Urikuzviona manje. Saka isusu singatamba club kwavo manje atine disadvantage. Waingoenda kunoreva nebonde wasingarijali. Okay. Saka you find out kuti vamwana vakatanga kungoramwa bhora racho kuti asi atambisi chiyepfana kwa academy. Si atambisa pfana kwa academy. That's when I was introduced na Bla Edza. Vanza uyotambe kuditi huko. Vandatoenda kwa form 1 papo. No, papo ndanda form 3. Okay. Form 1, form 2 anotombotamba ndakabva tatosiyana rubhura racho. Tata kutamba ku Green Club. I remember this club yainzani koi. I'm forgetting the name, but yaitrenyera ku Boniface. Tawanaenda ku Boni. Ndakatobizwa. Yeah, the Boniface. Yaitrenyera ku N ku N uku. Ndakagara kuba. Ndakagara ku F. Paranzi pachira savana apa. Ndo pataitigara. Takutamba ku Boni kuya. Tamba ku Boni kuya ndofuta form 3. Uinobuda ku N uku. Inobuda ku N. Ata inobuda even ku kumayambara uku. Zeta rapi kuya camp kuya because panika team kaivaiko kufuti. Saka ndokotenda saka titamba kudaro ndo pandikasangana na Edza vachinotamba vachienda kunonzi kuchiuku even isawa miss Elliot Matsika. Okay. Kumana bvanda tongoendawo nawo tinotamba kunonzani pa unit empire. Because I remember pa unit empire tinyana ma club akasiyana but vangu vari vadzi diti ndo yanyanya kuti zi tinyere ipapo. No panga beri isusu tichiri ma juniors. Ndo payatrinira. Saka I remember chotamba pa because rairo wa bora bana 6 am ka. Pamba kaimba bebe. Ndo pakati kwa udzinya pakuisa dzimba pai. Anoziya vakauraya legacy yakawera. Even ground raiva paseri pefungisa iraira takakura chitamba. Kwese kwangu nedzimba. Imagine. Saka manje kuti unonatsa kushaya kuti vafana vadiki vanotambira pai. Vari kuitei? Ndopanozoziva. Wazvangari pa emurere kapamba vanhu vamene yese. Ongori musha webhora ka. Because kwaingomukira chete kana ukaenda ku. Unoona vamwe vachitamba ka small side tikavapa vamwapo. Maitoti mukanonoka munosvika ground razara. Saka ndopanika kunzi amira utreni vanhu va9. Tamira pai kusvika kuma 9 kuya ndatotangwa chibhora chichi makochi bhaatotasi bhaatonakirwa neni chichi aripo mudhara ainzi spora ana spora diki chichi ndvatonakirwa ne play. Ndopanatanga kutamba pai. That was form 3, form 4. Everything was looking promising. Zvokutoti ndatopana apa ka.
because ndo paitaura zvokunzi vanhu vanozoendeswa wakati vanozoendeswa sei vamwe vanozoendeswa kupremier chichandikuona zvakunakidza but manje mudhara wangu manje was against all that saka kutoenda kubhora kwacho ndaitoita zvekutobirira saka pakazoziva manje kuti pano makuseni pese apa ari kubuda achienda kubhora Saturday akanga kuta make sure kuti makuseni aya because I remember tatine shop pachirasa vana paipai saka ndakuta make sure kuti makuseni pandingomuka ndomuka ndakaisupervise ndakaenda kushopu ndakurwa mawekise kushopu chichi ndakunohudha kwamakoni chichi andikona handakuzombowana especially pandandazokuwara nii manje ndakakwara nii kuinti eme kokuyakuya ipo paem paipai vatatonzi handiri kuona ndokachi kutaura zvebhora zvako ene zvakuwara ndina chakurapisa wadzoka panapa handiganda vanatona kuti azvokwadi zvinhu zvikaizvi ndakuwarira ndakaona kuti ndakuwarira mahara because ndara ndianga akundibatsira ndakuenda kuchipatara chichi saka Grabos kanga tokuona kuti Grabos ndopa akandipa zita rekuti super because mazuva ekuti pandaitrina makusesina tikanzi aiwomirira kuma99 uzotamba chi pawanenge wakutrena because vaitangana 9 o'clock vatatomira paipai ndipo ndakatrena about ka2 ka3 vatonakirwa neni achoti you're super andiri kuzviona manje saka pakuti yasupa ipa aigara tongoti yasupa svika mafesi angu anguti chi anguti super andiri kuzviona manje ndo pakabva zita rekuti super ipapo saka mafesi angu anga anguti super but ndakazongorisiya bhora racho cause mudhara vaitotaura kuti iwo bhora chakukanganisa chikoro cause like ipapo unoziva kana uri academically ka uchioneka kunzi mfana chikoro andasi anorova zvebhora izvi chatozomukanganisa chikoro vandazongosiyana nazvo but passion yacho bhora tatangorova zviya zvongoti paunenge warionera but wangokonza ndichi nezvemabhuku ndazvona but unfortunately ametikati apa ndida form 4 saka but kanopedza chikoro chacho eleva chaina kuzoendeka ndazvona eleva aina kuendeka I remember taifana tavanhu kutanga because seke 1 ndo chikoro chekutanga maseke vakuda kuita form asengeza 1 yakanga isina elevo mamusina maseke mamwe zengeza 1 ndo yakatanga saka nzvimbo yakanonetsa zvikanetsa kusvika chi tangosiyana nazvo because it was very difficult kuchitungwisa because it was only zengeza exactly saka nzvimbo yakanetsa habva zvangosiyana nazvo saka unoziva elevo mazuva acho ndo yaita se ndo raari degree remazuva ano saka hatina kuzoenda kuelevo kwacho patangogumirawo chi paform 4 ipapo. So from there my sister ndianga ari second born in our family aida caps singaite munhu yeye aida caps big time so agara atorichi before ndisati atomboenda kunotamba kuditi akandiendesa kucaps. I remember takauya paRealton apa tikatotamba. I remember mazuva acho makocha anga ariko should be anagishoni 10 here majuniors so I remember chibhazi chateko chimwe chicapes chemusoro chachiya chaitouya areas chotouya chitopfura totochitora areas so chati neglenora chakarodai chonodzoka chauya kutungwiza chauya kutungwiza totopinda chati nekuglenora haifirizi chodzoka paRealton. awanda kuti chakaenda kupi chibhazi chechi because chingoti chibhegi kacheche chinongodiwa yongohakira muchimusoro ende chaipinda vanhu vakawandisa takasingazara zvinhu maipinda mese kubva manda 11 kusvika kumanda 17 mese choda kutsvagwa cheche choda kutsvagwa choda ngotsvagirwa musoro kachetikakura choda chemajuniors exactly icho chiya saka ipapo ndo pandakaita bondi neCaps United pandikamboya ndichitamba kuRealton chichi culture yeCaps United yakaibva yatongondipinda because we would go each and every match tikatamba majuniors. ndinoblaluwe kudhara munokuziva imimi kuti bhora retanga kana kuma 9 o'clock makuseni munational sports mune mazara vabereki vava nemalunch box vaitoya kuzoswera because vamwe vazona vana vavoka then mwana apedza voona vamwe vachingodaro because taitamba wabva kumaanda 11 13 15 17 pozotamba futi like reserve yetimu yamikutamba nayo musimazoona manje saka taiswera kubhora Saturday or Sunday ndo rarizwa rebhora chaichairo maitoziva kuti mutonoswera kuswera kuground. Saka my mother manje vakanga vakuita zviya zvazvo kuti because she was a businessman so vainotengesa bhora like mamoms anotengesa bhora saka vaitoziva kuti every weekend even yamuCaps isiri kutamba but moms aitoenda
kuground saka kuna Narufaro stadium kuna Narufaro kuna kuchitungwiza vaenda muchibuku yaizara chibuku stadium ataiziva tainotamba I remember pane manomeni mapedza trophy aitambwa meamuya yes nomeni akambosponsor trophy majuniors imo meamuya takatamba ndifunga yakatoita zinge 2-3 mayezi chitambwa yakapedza trophy takaitomboitamba I remember last time pandakatosangana blanomeni so I remember kuti muchinoziva here like soccer star tournament makandipa pa first tournament yenyu muchibuku stadium wakaita soccer star first yacho serious I know that tournament takaita soccer star tournament first yacho so I remember ndaijokana yainzi chibuku yainzi chibataura chibataura so ndaijokana na Petros Mari chimutaura kuti chini ndaichirova kuti unonyepa nditi pandazonosvika pa level rekuti unobvunza chi blanomeni ndikanzi aitambe here munhu ndatanga varemeni kanzi aiwa chachi chebhora chimunhu ataipapo ngamutangira kusapota chete kati no tototi nzwisisa munhu paanotadza bhora apa petoziva kuti zvikurevei hazvisi nyore zvinhu ndimi munobvumirwa kutuka timu yemasapota inonzi haidyiwe ka but kana wakamboritamba unoziva kuti no it's not just easy kuti hazvisi nyore kuita handokona so Cape United ndakaida from madays ataitamba ikoko nepandanda kuzoenda each and every weekend namoms mai ndakunotengesa cause ipapo system vangasaenda vakuita zvezvikoro cause I remember vaita zvekusona chichima course but namoms ndoko vanga vakwatoko hunting ground kwavo saka each and every weekend even nyangwe Cape isiri kutamba kwatamba na Dynamos neIslanders vaingotagita mabig games aya saka taitongoenda each and every game tinoona bhora ita sei saka bhora rakabva raita sei randipinda zvokuti zvokusapota Cape handina kuita zvokusarudza kuti ndeiya ndiri kuda kana chipa it was automatic like pandaitamba mumajuniors paya culture yacho yakatongondipinda zvokuti I grew up nditori musystem chaya zvokuti hapana imwe wangosapota like unoziva zvinoitika kuna England mfana akatomukuru ari kuBournemouth ka is automatic kuti anotomusapota Bournemouth ndozvaitika mazuva iyayo pawaenda namomusi wako kuenda unotengesa how did you then watch football andi mune muchitotengesa ipapo exactly ipapo wava nemubvunzo wakanaka taiva nesisitandi yangu tiri two so inini vaitoziva kuti indotengesera mukati because iye aitengesera panzi indaitengesera mukati so apo vanaya kuti unongoone zvinhu chichimudza gara pasi maniwe gara pasi isedza une nzungu kana kuti nemafurutsu waditi bhora runakidza iwo wakamira unosevha kasaiwe gara pasi maniwe saka ina ndakuta make sure mai kuti bhora risatatanga paipai norwa maraundi raakutanga ndonogara pachikona kangu totakagora bhora tangaona bhora half time ichingoti nga topinda muzviraundi totangotengesa po ndakapotsa ndarohwa kanyaya kumira apo timu yemunhu inenge kadyiwa apo wakumira munhu anokuti hasha saka nani strategy yekutengesa yekuziva kuti unotengesa pahalf time or before game or after game because after game kutengwa kwezvinhu zvinoenderana nekuti yawina ndeipi inenge nechaunga chakawanda iya ikawina vanotenga zvinhu zvese zvopera ndoskire bhora for example pakatamba Cape United neimwe timu yekunze isina masupporters akawanda veCapes varova nemasupporters akawanda ikawina Capes iwe uchitengesa zvako vanopedza utongoenda kuCapes ikoko bei unotengero anotenga nyangu chaasiri kuda kutenga we just gonna go for a break. When we come back we want to carry on and we want to know now how did you get deep into the Cape United family as a big Cape United fan. This is super green super green wakutonzi Cape United saka takudanyazoziva manje kuti vakanyatsokusvika ipapo how. We're just going to go for a break. We've got Tatenda here. He's super green. He's telling us about his footballing journey. Yes, his footballing journey in that he started playing football. Then he became one of the staunchest fans of Cape United. Don't move away. We are back in a moment. Zaganaka, Aywa, Zaganagana, Aywa, so we don't, so let us send him. Aywa, Jaruga, Abumira Besu, Mira Bondori,
kutumira pakaoma kutumira pandorema kutumira pakaoma zvakanaka aiwa zvakanaka aiwa ndakagara ndakutsa auchamira we apachina chinokunetsa kana basa wariketsa apachina chinokumutsa kana basa wariketsa zvakanaka aiwa zvakanaka aiwa sawiroya uzorerusandema aiwa ichareruka akuvira kwezuva kutumira pandorema kutumira pakaoma kutumira pandorema kutumira pakaoma zvakanaka aiwa zvakanaka. Welcome back, In Touch with the Legend. Yes, we've got a legend in the house, a legendary fan. The Super Green is right here with us in the studio, right here at St. John Pub and Grill. Nyarazo Group is supporting this show. Yes, Nyarazo Group, that's the place where you can get your funeral policies, you can get financial policies, financial advice. They're also into events management through their company Still. You know, that's where you can actually hire events equipment, or you can actually hire them to actually do the event for you. They've got also a big wall, an events hall along Simon Mazoroze Road at their headquarters, where you can actually hire that hall for your own events that you want to do. So just look them out on their website, then you can actually get to talk to them and they can tell you more about what they can supply. But back here, we are with Tatenda, the Super Green Mushonga. How did you decide to Super Green? Okay. What happened? Saka unoziva pa kutengesa kwataita uko. Because maenda ma big games kakwe monzi jana monzi but yongwane kamwe ka feeling kekepsi kubva paipai. Exactly. So ndanda pandakazoti ndakura manje. Ndapedza chikoro chichi paipai. Ndakunoza yemgetuka unombofunga kuti ndoita way especially pandakashaya kuitwa nzvimbo ye A level. Zvakandifirigidza. Ndakufunga kuti saka what's the way forward? Handiti. So my father I operate a taxi. I got my taxi to my R4 to my R5. Oh, to my I operate a makoni pachenga wose bye. Saka ndanongosero na taxi driver. Nditasese ndichitongo ndikumanage like chichi andikuona. Oh, uchitongo rukumanage. Ndichitongo rukumanage because mwana murunguka. Chikuwa kuri padhuze bye. So mari kundobora ndanisai manje. Because ndangoti ndakomana ndiposha kati. So ndandakuenda kumabhora every match ndaita make sure kuti totoona kuti kepsi kutamba kupi. Ndakutsvaga. Magora apa ndana nongo kutamba vaitamba kepsi those years. Ndo mazuva enyu mazuva na mpume kaya. Ndo mazuva acho yayo. O time yedu time yenyu yana na shuto iyo iya. Pama team yenyu ipisa ya ndiya 96 anditi. 96 iyo iya. Ipo pai. Ndo gora ndatanga kuchitera bora. I don't blame you. Ndo makura acho ndatanga kutera bora because iya yaifamba kaya. I think pamba Caps United jeje yaifamba iyo 96 iya. Inini hangu ndo the best because ndo yandakaona ndakura. Okay, yes. Zimwe zinotaurwa zana sticks chichi andinganyepa. Ndaita dzikuverenga because ndansipo. Saka ipapo pane ndo panakatanga kuti kuna bhora ndichiriteira nditasei. Kasonga inatsa kuimbwa kanonatsa kuziva kandorangarira. Kandakatanga kudaira makari. I remember itamba Cape versus Dynamos. So it was 1-1 bora ranga kunopera. So yanga iri free kick. Yeah. I remember kufaru kwa takatarisa kugejera kumusika kwa. Patambuka imbwa pume leledzwa. Pume. Baba bakarowa shinda iri ground so chinogoa 2-1. So ipapo masupporters ebhora mazhinji vakanga vasati vanatsa kupinda mbhora zvazvikuziva kuti bhora iri kairi ushamwari. I remember violence yake ichiri kuitika. Whereby Caps ikawina ne Dynamos they will be violent. Because I remember zuva iroro takapondera makuwa tichitiza.
matijirei saka mufana kutorohwa bhora matijika but mamutirovi hatikuona saka pakamhanywa blalwe pakamhanywa ipapo nemakuwa rimba rinobudirwa zvo ndakamboti nine bhora handichaendi inini but rangunzi ririko chii ndaifunga kuti maya mani totoenda chete saka handaitota make sure kuti ndiendi. So even mumaaway games takazotanga manje kuti tamaaway games like ipapa neharare chapter takasanga kuenda kumameetings. I remember meeting yaitirwa palive wire taenda kumeeting like angari chairman mazuva ndi Mr. Kawadza mafans Mr. Kawadza ndowanga ari chairman mazuva ayo emasupporters. Taenda palive wire tinoita mameetings chichi pachitaura kunzi bhora ririko kwakati pana Julius Nyerere paipai pana Julius Nyerere tikangoti panokwirwa musika pane safe station paipai nditi mukati macho mane munotengeswa zvemachipsi imomuyamiya ndo macho maitaita meeting kuseri kwacho. Saka pameeting I remember vanhu vaitodiscassa pakatotanga panzi vasina mari dzekuenda chichipo panzi ayo panoida tingavasiya pano bozi papo tada kuti pakuimba paipai taoneka tichishaura zvisingaiti. Saka vanhu vaita iyo mufana hatingati hatingamusiyo. Saka nyange usina mari vatinzi aiwa hatoenda naye chete. Maenda nei? Taienda nemakombi especially kazhinji kacho makombi ndo ataishandisa paingo hayo makombi 2 3 4 kana vanhu vabuda vakawanda tainja nebhazi like zvora mazuva paigonongotsvagwa chibhazi toinja nechibhazi paipai tonoimba toita sei todzoka ndaro mwangari Dynamos. Saka akamboda kundivhika ndabva kubhora like mabhora emaaway aya remember pari patikaenda kulangsha twas kwekwe taenda kulangsha still tadzoka ari manheru bhazi akatomboita breakdown takadzoka midnight ndakasvika ndakamirirwa namudhara kanzi kubva kubhora zvekubhora unokoka zara tsvina wakaita saka panapa kuti takuta zvebhora here panapa iwewe takuta zvebhora here wototoziva unhu wababa panapa wakusvika ma12. Saka ndakati zvekutamba zvanga zvatokura zvekutamba zvo zvandibuda because injury yandakaita yakandirwadza unoziva ninja rukanza kupindwa ka ndakati about nearly 3 years ndakati about nanhasi iri munhu akangondipinda zviya zvokuti unenge wachengeta bhora seriki unobva angonokuvhurira. Saka even nanhasi tango ichitamba kusoshoka utorinzwa kuti ndinotombowe ndototamba ndakarisunga because ini haripori zvekutanga especially ukao wasapuwa attention chaiyo. Saka unoziva zvedu zvaya zvegeto chichi haupana surgery yaunonoitwa kana chichi inongohila rega with time. Saka zvekutamba takabva tatongosiyana zvachose ipapo plus unoziva bhora ukaita nguva refu usina kutamba unenge watosara. Saka pandakaregera kutamba paserious ndinganisa kutamba ndiri kuma 13 14 years 15 pandakakuwara. Saka pandakazoda kuzvitanga ndakuma 20 something ndakatoona kuti panapa zvichabudi anoti hazvichabudi. Saka tatangotamba zvedu social but musocial imamuona zoona kuti vanhu vatoti munhu ndiyo bhora bozi munhu akatamba bhora anooneka ngorimisa nepaanorisa chaipo ikenteu kuti munhu ndechi. Saka waitwa sei namudhara wabva kulanga? Ipapo ndakarohwa zvemhando yepadenga musuyo ungomudhara ungotokura mudhara wangu angasina izvozvo manje. I remember sister yangu yakatomborwa iri kumurume yadzoka unonyepa mudhara wangu angasina izvo kuti anzwa kura 23 years aiwa wairohwa. Unozoziva madhara ekudhara kuti kana vakuru vainozobvunza baba ndevangu chaivo chaivo baba marwiro chorongoitoona tsoona kuti panapa because vaiti painonzi tough love. Saka ainatsa kuti kana akudiscipline anokudisciplina zvemhando yepamusoro. Saka ipapo ndanda kuti make sure inonzi abuse exactly otoendeswa kujeri handikuzviona manje but ndorudo taipiwa kudhara izvi. Saka kubva ipapo mani andaa kuti magame ekure ndandakuda kumamira toenda magames epadhuze aya mbona ndakutya kuti ndikadzokororo namudhara manje zvonetsa but zvambotora makore akawanda from there ndakabva ndatanga kutsvagwa tumari twangu handikuzviona handambogara nguva yakareba ndisingatambe bhora kana ndisingaende kubhora because wakutsvaga mari yako unenge usina maboundaries akawanda. Saka ndakabva ndaita skill yeku ndakabva ndati ndambonogara nablas yangu yanga iri prison officer so mazuva yayo vaigara kuchiredzi pandanogara navo kuchiredzi ndofunga zviri about mamanzi ndakatombobuda. Saka zvobhora manje saka ungatombosiya kuchiredzi kwangu usina ndakatombosiya ndakatogara zveyo ndofunga zveniyeli gore panaenda kuchiredzi enda kuchiredzi vatransfer vaya kuchikurubi kuchiredzi waite chiredzi prison. Blazi yangu manje ndo payanga yakuti inditsvagire zvekuita. Saka ndo mazuva ndakatora license chichini chimwe ndida kuti ndiwane something chekuita ndinozviona manje.
saka vanamutora nguva akabva vaya kuchiriko akabva vaya kuchikurubi akabva transfer vanhu vaya pachikurubi apa so pachikurubi manje ndandamarare anovazvoona manje vadati paipai ndofika hazvinambotora kana gore ndakabva ndaenda kubotswana mudhara wangu namusa wangu akugara kubotswana saka ndibva vati auya kubotswana chichi ndinoenda kubotswana paipai avatanga kutogara kubotswana chichi ndakutoriwa zvimatipa zvemajecha zviya chichi andikuona but pfungwa dzangu dzainguva dziri kuzimbabwe plus bhora ndaitongoriteedzera chingoritsvaga bhora ratamba sei raita sei I stayed there for nearly 2 years. Botswana. Where did you stay in Botswana? Tatu Gaborone. Unonzi Mugotisani. Ndobva ndadzoka tafamba ninonzi Mugotisani neErovas. Ndoita kuona bhora tichita sei. Yanga iri premier. Ndoita kufamba nayo tichita sei. Wanga kutoisapota? Ndada kutoisapota. Ndandisina kazvokuita. Saka ndada kutsvaga kuti ndisapote bhora racho kuti saka ndoenda kufamba nayo Mugotisani iyoyo. Then I came back. Andambotora hazvo more than 2 years. Ndobva ndakadzoka kuZimbabwe kuno ndabatawo kamari kangu. Maparents akasara. Ndobva ndatodzoka kuno kuti kamari kangu kakanaka. Ndobva ndatoti paya panapa gaite sei nditsvage chimota changu. Ndobva ndatsvaga chimota changu. I remember it was in 2008. Tsvaga chimota changu vatangooperata as a taxi. Nechimota chiya ndatounganidza mari ndo mazuva andaona vanhu paita money changing chichi pabubarengi paipai vandatombosiya vanati akamboriwa money changing ikurohwa nokumana tanga kurohwa money changing mari mbaibatika vandati amaya zvanoda kuita panapa ndakudzokera kuBotswana ndotora property ndasiya property yangu ndosiya property yangu ndodzoka saka ikatibatadze mari yekarori mandane mari nokwana kutenga karori. Then on the 20th of December 2008 that day I won't forget it because it was horrific that day. Taenda kwaMutare tainotamba neshiko pabumazuva Cape yatambudzika zvokuti yakapotsa yabuda muligi 2008 tuna December ndo yamba na Elvis Meleka ndizvo anzani taitamba Eastern alenzeri kwaMutare game iroro akara ndofunga second game from last team ida kutoenda down. So tapfuura Headlands kombi ikuruwa tabva nekombi palive wire paipai maitambira kupi kuEastern munhingirini muSakubva stadium neEastern saka kombi yarohwa tabva nayo palive wire paipa nanjataura paya yarohwa kombi chamari inozi rakanoputika vhiri it was kuma-12 so vhiri chinoputika ndakana kombi chitamba kudai ndikaziva kuti panapa ma1 I remember ka1 kandakanzwa kuti zvimwe zvese handina kuchandakanzwa ndinganyepa chandakazongoita kupepuka ndichimuka zvazvokutanga kusvinyura kuona kuti chii kuitika pana kuti kanga rika Saturday afternoon so ndakaona vamwe vangu vese vanga vakaita kahipi vari nechikure uko ndandiri kure navo ndofunga maybe nenyaya yekuti ndandiri kubackseat saka paikatanga overturn paipai ndakakandwa far from others munhu wese akakandwa panze munhu wese angakandwa panze and imagine tatine zvigubhu 3 zvema-30 liters zvedhiziri because mazuva yadhiziri ainesi taitofamba naro kuenda nekudzoka but to my surprise hazvina kurasika zvigubhu kana kuteuka nasei zvakanga zviripo zvakamira but vanhu vakabvaruka rime pakafa vanhu vanenge 6 here masupporters uziya 2008 handamboinzwa kaini aiwa kwafa masupporters akawanda musi iyoyo iwongotorimo ndobva ndandirimo ndomune vanga iyi nesimbi iri muruoko kunyeba that day indi nomazuva aifa magweja kwaMutare uko saka patikaenda paSape General Hospital I remember ndichinzwa voice raingoti vanafa paaccident vaisei kunhingirini vaisei kupavement musasanganise nemagweja because magweja ashata like magweja angafa like those gold partners vangavafa kwaMutare magweja saka vaitotoranzi vafa paaccident musavasanganise so ini mai ndakavhiringa bene kuti saka inini ndiri kusaidhire vanhu vafa here kana kuti vanhu vapenyu handi kuzviona later on ndo pandakazidiscover angari ma1 later on ndo pandakazidiscover no inini ndiri mupenyu taita hospital paSape General ndatopona kainini. Do you remember some of the fans who were late? Tatina
vakashaya tatina Lucy aitisinzawo Cape Town. Lucy takatomubatanizira mari achoti ndasana nemari yekudzokera kubasa muna January because muna December tikatomudaiwausari adadzokera Cape Town anga ari teacher. Lucy akafira panzvimbo, there was Jairus vaita zvinhu zvidiziri pamasasa apa, takatomutora pamasasa achitoti ndakaneta ndarara kwatuku bhozi yanga iri Saturday, anga arara kwatuku Friday night. Takamutora Jairus, I remember Jairus anga akatogara kumberi ende anga akarara, I remember achitomuwanzira achiti akarara chichi anga ari magitare zvokuti kana zvakaitika zvese Jairus akangofa mukurara imomo. Atoona then tatina ana the likes of ana Florence, ana Magawa, tati 18 ende vanhu vese vazhinji vachiripo totombosangana tichita like Magawa akakuwara shodhawo rake rakakuwara iri, munhu wese papo anasangokuwarai 2 wadaiva nawo kuback seat, vanga vari mukomana nemusikana the anawo married nawo tokanisangana nawo matakshop, ndo vanhu vega vasina kukwara ivavo. Driver naconductor futi havana kutozobatika panzvimbo, nanhasi hatizi kuti vakazoita sei, havana kubatika, havana kukwara futi. But unoziva ungazoteere kuti munhu akazoita sei akazoita sei, idzi nyaya dzemapurisa, but handakuzombovhura ndavaona futi musi iyoyo. But we just thank God kuti takaita sei, takawandura nyasha, takararama futi zvakare. Team yakazosurvive. And now we are here. Ndozvo. Team yakasurvive. I remember last game racho, iro rari second from last game. The last game racho takatamba neHighlanders mugwanzura. Takairwa 3 or 4-0. Yeah. That was the last game. Takatorinzwa notipatsara kuti team yawina 4-0. Warakatozotamba, how long did you stay in hospital? Muhospital ndakagara. Ando paWestern Hospital ndakagara mamonths. Kunyeba? Andikuona apa lui, papa kavhurika, mabhonzo angu ndakamaona ini, ndozvaita kuti ndisabvume ndiri mupenyu. Mabhonzo ndakamaona 2, hapana hombe nediki. Mabhonzo riu ndakamaona, pasina kana ropa, pakaita white, pakachena so kuti zvimarunda izvo ndinoona kuti saka ndaita mabhonzo ako ungamaona mabhonzo ako uri mupenyu, hazviti. Saka ndoti munhu zvakaita pekutanga ndifunga kuti pamwe ndafa. Ndakagara paWestern ende mari yakandibatsira mari yekuti zonichi yandandinayo yandaida kutenga karori kuBotswana ndodzoka. Yakandibatsira singaiti bosi pazva zvakavharwa. Saka iyo mari iyoyo ndinoitenda singaiti. Pane moment yandakabva kufunga kuti mari yangu iye, but ndakatozotanga kushtuka ndafunga zvemari. But iyo yakandipa upenyu. Because sometimes pane pamwe pekuti unenge uri critical zvokuda mari, matesti, machi zvoda mari yakawanda. Especially chibhadhara zvakavharwa semazuva iyayo. Saka that was one of the horrific days of my life into Cape United. Kumudhara wako manje angazingati zvobhora zvizvi. Mudhara just manje ndo anga achiri kuBotswana ipapo. Yeah. Sauna vakati taikunzwa. Plus unoziva kana achiudzwa pafoni audzwe critical yakaita panzvimbo. Because vanopanika. Saka vangaunzwa nokwana ita accident chichi yatota bhora and he never came. Because pamwe nenyaya yekuti mune mamudza kuti ari serious. Yeah. But with time ndakazohila nchipora ende musi wandabuda muchipatara yacho I remember takananga paCopacabana. Ndichibva muhospital nini sister yangu yamutaura iyo the late. Yakatondidriver kananga nini paCopacabana I remember mamani changers ese vachiuya vachindunganira ana mupostori vachiuya chichi handikuona. Mama kuzana na mupostori. Saka they were celebrating kuti mazi mukomana aita sei adzoka. PaCopacabana. Exactly. Pakaimbwa musiwo pakaimbwa. Serious? Aiwa, nice. Let's just go for a break and when we come back we want to carry on from that time when you recovered from the accident. We want to know how did you go back? Ongwasachke. Kafiyo urikuonako. Yes, this is Super Green. He is here telling us about his journey in football. He started in playing, then he became the fan and became one of the biggest fans of Zimbabwe's Cape United football club. Let's go for a break. We are back in a moment. Don't move away. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home.
Welcome back, in touch with the legend, the legendary Super Green. The Super Green is right here with us. Let's carry on with the story. So from there manje munomboona nguva yekugara pamba uchihila plus mental play. Saka unongo taitogara ndakatojegera even kupinda mota panoendawo macheckups kumareview kwaikuya zvinhu zvakutyisa ukati accident inofa vanhu mota unongosati kuiona ozi trauma yaya trauma inokurova zvekuti unonge wakutogaya kuti pamwe hore inoitika futi anongogaya kuti zvoti driver akada kumhanya akatsika breki iwe unongotsikawo uri kumashure every time panotsika iwe unongotsikawo ako mabreki exactly ndokazhinji kacho saka unongosafarire kukwira mota unonge wada kutogara uri padhende but hazvinozongoperawo with time zvopedza topera zvakapera nawo ndapozororo ukatopinda mota tichienda kublawa ndikatanga kupinda mu120 140 takatozoenda akawandisa. Okay, so from there ndazopora manje achataka kutanga kutodzoka nekutoenda kupora hapana chekudya unongosina manongoti dai ndakafa paipai zoti totomuzana mastatement ekuti hapana chamazwa nezvecaps we died for this team saka tototi manhingirini maaway games mutonakidza cause club hamufani tombosara zvokutoti every away game totoziva kuti tota make sure kuti tinoenda kana kunganzi kuhwange kunganzi kupi saka what did you do wakangotanga kutongodecide kuti guys tadzoka when is the next game, let's go? No. How did you overcome all this? Since it took me like a period of 6 months, if not 8, nearly a year, kundinazopora. Because ndakatanga kusvika pasi chekutanga kudzidzira kufamba. Saka zvakanditorera nguva. But pandakatongokwanisa pacho ndakwanisa kugara, ndakwanisa kufamba, ndakwanisa sei. Saka Copacabana ukaenda newe ndati mota. Pandakaenda sister nika. Inazande kune mafeza ako. Vakaimba. Pakaimbwa ipapo kutonge apart. So pandakangokwanisa kuti aide zvindapo. Ndakanda todzoka kubhora. Takutoenda futi but ndada kuti make sure kuti even like now ndowanza kuda kudrive ndega. Ndichienda kumaaway akashoma kwanda kupinda mubhazi kashoma like last time ndakapinda mubhazi pataenda kuhwange ngati andifambe nevamwe but magames mazhinji patinoona na Bulawayo una Chichi anongoza nemafesi angu 3 or 4 tongocontributa petrol make sure you're in control because like zvakaitika ipapo ndakaona kuti it was human error because munhu ai overspeeder and unomudza but unoziva zvimasapota ebhora unotonza aiwe nyarare iwe anotoimbwa achitokuzwa rowa mota driver andikuona because pakaputika vhiri chaifana kuita ndichekurega kutsika mabreki andikuona ndo mutemo wekuti vhiri kaputika kutsika mabreki but iye ndakanatsa munzwa achinomatsika andikuzviona so kuti aifana kungoimaneja achingoimaneja kusvika yangonoti go saka iyo ndo pfungwa dzinoita kuti ndidrive mabhora yaya ndichifunga kuti nega ndizvibatire ndega mota chinouya chione inini because ndakutya kuchekeresa upenyu hwangu but of course kana nguva yakwana haurambi but pane zvimwe zvekuti unosara wachikuka nenyaya human error andikuona saka manje zvoda kuti vanhu kana vachidrive mahighway they should make sure one chinhu chekutanga ndichiona mota yacho iri intact here zvokuti ite sei ipinde paroad because driver wacho ari sober here akaita sei andozvona zvinhu zvakakosha izvozvo asi zvongodrive from nowhere kutanga kungoti handei munhu akarohwa nechibhodhoro munoparara apa generation yanga yachinja yemateams manje especially transition yakaita automatic. Why? Because generation yekupamashure iyi handiti it is the same generation futi yakanoita sei yakanouya pageneration yezvindezvi handikuona like ukatarisa tichitaura chemasupporters handiti vanhu vaisupporta bhora mazuva ekuma90s nekuma early 2000 vachiri vapenyu nhasi vanhu vaya varipo handikuona vachiripo vanhu vavo unless tikutaura vamwe vekumashure
vanandichaura vakaona bhora ranastike rananda ndo generation isisipo indi yagara haisi generation yangu inini but yangu generation yakaona scapes ya96 zvishuya kunuku vamwe vachiripo vazhinji vamwewo zvavo vakabuda like unoziva nekutsvaga mari vamwe vakaenda na UK vamwe vakaenda na South Africa vamwe vakutogara kana kumamisha I've got my examples vamwe vakugarawo mamisha kuti hazvikurima chichi asi vari muharare varimo havatorimo china nhasi titesi. What about the transition yema teams manje team yauri kusupporta kuti wakatanga ne ya 96 I'm thinking ongori like at a high nema generation akazotera ningirini. How was the transition for you as a fan? It wasn't easy. Why? Because urikona bhora rakudhara rasiyana nezvinezvi like zvinandichaura kuti bhora rakudhara taenda kuma 9 AM tonorigarira rotambwa kuma under 9 under 11 under 10 anditi iye zvinezvi even the quality anditi quality yebhora riachere raitambwa kudhara tikada kutarisa combination yamairowana shuto iyaiya necombination iriko kana kuti nezvi yajunior namanondo is different. I don't know kuti chii chikuitika inyaya yeculture here because you find out kuti vanhu vakakura vese mubhora vachitamba vese anditi vanonasa kustarta vanozivana kuti uyu ndikadaiwo so yakuendapo ndikadaiwo so ndikakuendapo manje izvinezvi you find out kuti mumwe player anobva kwayabva imwe yabva kwayabva vozongosangana one season the next season utamba futi nevamwe the next season utamba futi nevamwe saka izvozvo mazvinoita kuti consistent neteam unongosaziva kuti kuri kumbotamba nani ko ini zvekutamba nani kudhara zvaitoshamisa kuti zvione kunzoni aunotambira Dynamos aunotambira Highlanders zvanga zvisiri nyore zvanga zvisiri nyore vaitozikanwa kunzi yekudynamos ndeyekudynamos yocaps ndeyocaps saka transition iyoyo zvayo unozongota get used why because ndo zvinenge zviripo handiti but wakatarisa unosaona kuti zvaane kakusiyana that's why uri kuona izvinezvi even turnout yemasupporters kubhora vamwe vakatoramwa naida kubvunza kuti pamatransition apa vanonzi abhora rakupohwa rakuita chi masupporters akatanga kudzikira toti economy here kana kuti chii chinei quality of football ikadzikira vanhu havauye kubhora vanhu kunyeperi munhu dhola rake ro $2 or $3 anoda kuribhadhara achinakirwa kana manje bhora rikadzikira handu kunyeperi vanhu anotaura kuti rega ndirinzwe paredhiyo ndikandisauye havauye vanhu. So you have been in that situation yema fans from those in the 90s paizara ground and everything crowds yakatanga masupporters akatanga kudzikira. A lot of people attributed that to the economy. As my fans imimi movumirana nazvo here izvozvo zvokuti aiwa economy ndo iri kuita kuti musaenda vanhu vasauye kubhora iwewe netimu rako reku-city end rere kuti manumbers adzikira economy kana what is it where do you put your hand on kuti this is the reason as fans isusu tiri kuti this is the reason? Economy zvayo contributed again but not like whole panyaya yacho economy iripo. Then like I said kuti type of football kunakidza kwaraita hakusiro kwaraita. Then also I think the way ameti ndingati PSA or maclubs or zifa bora kudhara raimaketwa luku kuti ukaziva kuti kune derby raitanga kutaura musi wemandi kuita maroad shows richitaura mumanyewspaper machii ezvinezvika unozongoshamisa kuti mangwana kune Dynamos neCaps from Norway handiri kuona because bora kudhara raipiwa hype. Pane hype yaye mudebhi yaye yekuti rotakurwa rotaurwa kana 4 weeks before kune debhi musi wakati andikuona saka zvinhu zvakawanda zvocontributor like bora how it is being marketed nowadays is different. Then obvious so pakauya covid paipai zvakawanda zvakaitika nezvakasheka vanhu vakanga vakutorarama vasingazivi kuenda kubhora vamwe havana kuzombodzoka vamwe havana kudzoka because ipapo mai ndo patiri kunotaura nezveeconomy because ipo paipai vanhu vakawanda vakaenda kumusha mabasa akapera saka bhora unoziva kuti bhora ipressure of course ino vamwe vanhu ibasa ibusiness but to the 12th man inenge ripressure kuti utoenda kubhora unofanira ngowadya unofanira ngokaguta vana vachienda kuchikoro saka it will be maybe the last thing kuti vanhu vazhinji kuti kuzoenda kubhora ndozoenda kubhora kana ndakavha this and this and this and this ndozoenda kubhora nechange saka ndo panopindira economy manje kuti kana zvinhu zviri down
munhu anogona kuti gandisiyana nezvebhora ndozongonzwa mari dzawo asi munhu webhora chanenge achitsva mukati ndira kuenda chete. Yeah, you know, to be honest, panyaya marketing, I tend to agree with you 100%. The marketing that is being done now, I don't know if it's the clubs or if it's the PSA or even Zifa, and the media. Exactly. You know, I look back kudara. Isuzu bora isuzu tairionera mu radio. Though, like when I say watching, because anana chale anana choga tichatonga yana Eric Knight right kana vakuti daidzera bora whether it's radio 2 or radio 1 bora unenge uchitoriona unenge utorimo waiti anana choga tichatonga anonzi anana Ezra chisasibanda kubaba fields kubaba fields takapinda mbaba fields isuzu tisatambo kupinda tisatamboziya tatu unikune your own imagination ye baba fields uchigonzi Soweto end chichi mpilo end unozoona kuchitoisa mpilo yako kuchitoisa Soweto uku baba fields taitorona nema pictures this print media they bombarded us with taiziva bora tiri vapfana tiri vanhu vadiki tichitonamira mapicture aya taitonamira mapicture mumabhuku tichiita sei taiona manewspaper parade raiba manigiriki saka taiona zvinhu zvakawanda paipai but ezvinezvi manje taita kunge tanzi tamova into a digital world but marketing yakuitirwa pa Dynamo's Facebook page, Cape United Facebook page, even newspaper racho unoroona pa website, online newspaper. So there is a constituency. Isiri kurichwa ne those things. Vapana. Exactly. These kids that are coming up, generation after generation, they don't go onto a Cape United page to read the Cape United news. No, they won't. They don't. You see, so we are assuming that everyone has gone electronic. Everyone, but there is a generation, and no future generation here bora. Exactly. Aichauye bora manje because at school cultivate nezvatanga chitaura kuti ma grounds acho akusisina akusisina the media bora at least is tatombowana game of the week. Game of the week atombobuda my newspaper like I was saying vana dry ukapinda muzengeza ezvinezvi all they know is bora reku EPL because vanotoona bora re EPL ndo they are flooded with that. So for me I think that's a big contribution factor because mwana anga in let's say 10 years who was 10 years in 1996 by 2006 at only 20 years 2006 team ya Chelsea msauri anofanira anga a very active supporter webhora but at that time aine 10 years zvinhu zvakatanga kuchinja vane mafoni 2006 mwana ane 10 years in 2006 in 2016 anga ane 20 years you get it? So right now is the person ane 28 years but akura ari that era yekuti haana kuwana that bombardment yebhora and everything saka masupporters ari kuita ndimi mimi manje chaunga cheche chakakura chiri ababa ndimi mukuita muchidzika muti namba yenyu iri kuita ichidzika so iri kuita ichidzika anyway maybe so when did you decide kuti ndinotopinda mumastructures ecaps iwayo yekuti takuda kuita masupporters anotozikanwa? It was automatic because like patinoenda kuma away games patinoenda kuma meetings. Yes. Who coordinates these meetings? The current chairman anenge aripo kwa iyoyo ndiye anenge achicoordinator especially like the national chairman because kune ma chapters then there's the national board so ninyaya yekuenda ma meetings muchtasei panozongouya mukana yekuti like panouya ma elections pauya ma elections vanhu vanongona kuti apa munhu anogona kufita apa ndiningi angona kufita apa ndiningi antu vazoona manje zvega zvinongooneka kuti apa ngatisei ningi zvigaro zvazvo zvasi zvokuti zvingada kuti munhu atoti amana ndivhoterei andikuona because hazvina mari mukati iwo ndounenge uchitobudisa mari yako. It's for the passion of the game.
ati mazviona manje saka ini ndakazongopinda mastructures it was automatic ina handabva ndapinda zvangu muharare chapter. I just went straight to the national level. Why? Not because I was superior or what, but chapter ndakatomusinza nayo nguva refu, but pakangokwana nguva pakaita mukana yekunational level ndokwandakangokwana kunational executive ene green yeCaps United. Which position? A secretary. Okay. When was this? Oh, I spent more than 5 years based up and under committee member. So this time ndo patakazofila gap ra vice secretary because nguva refu tanga tisina post iyoyo. So we decided no, let's fill in my gaps so that the executive it intact. Saka ndo mafambira tikuita na Mr. Mseke is one of the secretaries. Then we also replaced Mr. Gumbo, who passed on like 3 years ago. We replaced him with Danny from Blawa because we have all Blawa. So we just felt let's fill that gap with someone from Matebeleland to balances. Like Mr. Mseke is from Wange, we have got Pindiriri from Chegutu, we have got talent from Kadoma. Sakatini, my chapters they are represented in the national executive. Anyway, 1990, 2000, 20 something, tamuna ningirikini pama generation pane nharo dzinogara dzichitwa. The best team, Caps United team was this. The best Caps United team was this. In your own assessment, which one was the best Caps United team? To me, it was the 1996 squad. Why? Because after ipapo kuwa uku ndakadziona, but pa 96 ndo pandakaona bhora rainditapirira rekuti iroro rainakidza. Maybe it's because here kuti mazuva acho mbotamutaura zvekuti economy yanga ichiri bo vanhu vaizara mumagrounds bhora rainakidza ranga neka hype kamukaikai kekuti raitonakidza risati ratanga. Raitotanga kutonakidza raitozotanga kabhora ronakidza kudai handikuzviona manje saka ipapo manje handife ndakakanganwa mazuva yayo because you could predict kuti ene zvirakunokohwa nemamoves kwatire dha wozati apa ratonokohwa iro vatanokohwa zvokwadi manje inongorekana rangokohwa unoshamisa takuweza andikuona inyaya inenge yeculture. So I would like to urge even the responsible authorities, my club owners, ngavasimbise majuniors. I'm glad to go to Caps United. We have now green bloods. I even took my son. I've got a talented son. So I got green bloods, which is good. He's now 11. In the my coach, I got Magenzi guy is and a natural left footer. That's the way to go. Because in Inanda kupuwa mkana yo wabereki wanga wana support. So I decided to know parental support. I need to not to do the way yakaita wabereki wangu support mwana. So I support him every weekend. I drive him kunomsiya kustanchats kana wana game 10 AM tunasiya game. Arikunakirwa ende anoda Caps nemoyo wese. Ndakambomenza pane academy but I didn't like the environment. Why? Because our rivals want to train your pipe. Saka noti ndakudze mwana mukaucha andozona manje saka ndakabva namuchinja ngati no like panga ari mazuva ecovid saka papasina zvokuita and green bloods yanga yasati yako. So now I'm happy kuti chandakatadza kuita inini mwana wangu anogona kuzviita zvati kunzi musapiwana pressure. This is not pressure because agara munhu atori munhu webhora. No, parental guidance and parental support is very important. Pressure. A parent, you're supposed to identify talent in one of our. You cannot just leave when I go there, everywhere. You identify the talent. Because exactly your situation, I didn't have parental support, to be honest, because our parents time nacho bora imonzindere marombe arida say saka kwandiri nini I was lucky nenyaya dzokuti kugwashi zvanga zviri bo saka andinozorambidzwa bora but I was too passionate about football and lucky enough I also had a brother who played football saka aipota achienda nini but parents never really supported. Vaingotisiya tichingooita zvatikuita tega we did this thing on our own, but I looked back and I'm like, no man, this is not right, and I made sure that I support my son right from the beginning.
I have to be there. I have to make him buy the boots for. Because in the other one pair of boots in my parents. Not even one. Kana kutengerwa kana kashoti kebhora so kunzi ndatengerwa kashoti kebhora nemaparents ndinozvionera kuningirira ndakasvika under 14 ndichitamba bhora netsoka uri kuona so for me I respect that parental support. I wish that your son can actually grow to be a big soccer player, that you can actually look back and say, good, I was right there supporting. I wish all the parents can do that. Parents, if you listen, guys, when you identify your child's talent, whether it's swimming, rugby, soccer, cricket, support the child because they need that. So go away, guys. If true. Anyway, Cape United, your support for all this time. For me, this is my best Cape United 11. Your best Cape United 11 from the goalkeeper. Okay. I think Murambadoro. You don't open a sabacho. I will allow you. Murambadoro, I be support. Energy Murambadoro as your all-time Cape United. Yeah. Then maybe right back. Dina. It'll be Dina. Dina. Left back. Yeah. Left back. Yeah, left back, pretty tricky. But I'll go for this young man. I'll coach a Bora left back in the Take sure. Exactly. Okay. I think he pane by tamba left back by I pass water. Rebuda Zaganaga, pane because I'm but I'm so link. Rebuda nice. Una by time so papuga, Rebuda Boragana, nice. Then he trained up Pana Chili Mbapa. Papa Kaoma. Love the Angel. Anga kaoma murumo ayo anga kaoma abentu vari kupona I think sema legend mfuna mbotsvagana vanhu he's in Zambia but amotsvaga but kambo inotamba social soccer kuZambia ndakwanisa kumuona and he actually went to visit the national team when they played in Zambia the other time. Andidika ayo ama legends ayo then of course ipapo ndogona kupartner na Dumi was a no nonsense defender so tiraiti kabvisa Dumi zvese angari type yana chamuzanu type of player and you need that kind of a defender especially PaCB anofiliwa anofana kutotya because he was good zvese area and chichi andikona we need that defender then apa padealing apa ndiani kuhaipana pamira apa ndiblachita hapana competition anomira Rwanda ayo blachita anomira varwanda ayo vaisota pakati vaisota then pamberi pacho hatisiye mpume tomisa uku then midfield pari attacking anditi then maybe tomisa ku left side ku right attack Samaneka bhora rairova ranga rakaoma baba Samaneka haana unatsa kuoneka bhora rake but mambama aindirovera ininika aigona bhora mufesi anga ari talented I don't know kuti chakanatsa kuitika paari because zvandaitarisira kuti aifanira kuita hazvo zvakaita hazvina kusvika but talent yanga anayo ka aindogona kumuisa my all time first 11. Why? Because ndakaona mwe talent handisina kuona kubva kumashuru uko handisina kuona kana handisina kubvira ndazoona because munhu aiita zvinhu zvakaita sei zvanga zvingori automatic atikona but handikanganwe Bakala ka uiza 11 Bakala ndogona kusabhura mumwe munhu ipapa before 11 isati yakwana timu ndeyako ndiwe coach Bakala tomisa pa10 tobvisa Mpume Mpume tomisa ku right tobvisa Samaneka ndakubvisa Samaneka toisa Mpume Mpume atikamubvisi Mpume atikamubvisi chitakuisa Samaneka then but Mpume aitamba midfield here Mpume aitamba defense ka but pane paizombonzwaika zvazvo zvekuti panenge pana lodza aifana kukwana kamutimi
mpuma arifana kukwana futi saka you make shift the squad because mpuma yaitamba left back or right back time here but sometimes there's a coach atiti ya team yangu ndakuigadzira zvandoda manje all right yes so okay all right pakala andikona then uko ndenda kuisa bunjira uko left uko ndisa shoot uko right apa ndisa badza brand badza ndiya kuganira zvokuti badza chaipedza paipai chaigana badza pa bench ndo pandozoisa ana tsipa ana bozi vana vaikona vakawanda chiti wa 7 pa bench ana uza ndiye munhu andanditsvaga paipai patazoisa chiragwi ngatiburitse chiragwi ngatipenje chiragwi tize madza iwa madza vakasairika hapana tichita madza ndo vanopinda pa left back ana chiragwi vanoenda pa bench pa 7 vaiva no, not taking anything away from him. He was a good player. Yeah, at least wanga consider. But manje ndanamuconsider because anga injury nezvabo manje. Ndo namudzurira chi. Ndo namudzurira because amadha vaisota. Aiwa amadha vaisota pavaizoti timwa. Paipai makawina zve. Aiwa anga kaipa munhu yo. Serious? Anga kaipa. Saka ana chira kutova tavaisa chi. Tova tavaisa pa bench. Then nani futi natsipa tovataisa ni futi I think badza takumisa pa bench futi takumisa pa bench ayo pana mushekwi baba pana mushekwi mushekwi hanga gare bench azviti ndamukangana azviti mushekwi anouya apa mushekwi anouya ndiye gunman my all time zvoti even kuma Warriors chite kungoti eduka muno muZimbabwe techinyepera ranzi munakura akuna kunzi kura mushekwere ari raitodiwa ipaipai ipapa panhasi chaipo apa pakaoma pakaombozi kana padai manje kana mpuma akutoenda panze ndakutopinza zvo ukuona mazita wako yanao ndadamakanganwa zvokuti ndaizokona kuzirimendwa nimwe munhu ukasiya zvokode nezvokwadiwewe all time in first level ingasari jo okay we've got time I think we've got about 5 minutes ngatangidze uve kutanga from the top from the keeper ngatachinyazo tangidza manje ayo anoitangidza tati muramba duru toti dina toti sifas then tonoti chilembe nadhumi then tonoti blachite tonoti bakala najoe tonoti uku tonoti bunjira tonoti shuto tonoisa mushekwi rimwe rabenji yakwana ine zvakwana aiwa kana pakazoya rimwe zita anogara pabenji aiwa pasi pasina mwe anopinda angava ani kozi bhenji rangu raana natsipa ana makopolo vese vapa bhenji ana mpume vese vapa bhenji ndiani mwe angadzoka mufirst 11 method mwanjani right method inenge yaipa manje kaoso inenge yanyangara because method bhora rake ka ndiye mwanga rinonzonzi defender ka wokuti kandatotomukwanisa nenda kutobudisa dhumbi arikuona enda kutobudisa dhumbi because why method because bhora akachoka angane technique angane zvese manje mudenga aerial elevation anopedza then anopinda hard zvese zvinadhumika anga anazvo but iye manje anga anika skill nika more talented than Dumi. Sarutangidza futi. Aiwa atangidze tinongobvisa Dumi tosa method tosiyana nazvo. Because method anga sari. Aiwa yellow aigona bora. Okay. Yellow he was talented zvokuti kutomusiya kune kuri tokanganwa. Yeah. But otherwise zvinhu zvaunongosina expect ka. But ndiani mbidzo. Urikuona I think first 11 iyi kai. Zvawaifana kuita ka waifana kundipa 11 kuti ngatize 11 zotamba dzese. Aiwa ngatingomira ngatiseta tatongoisa pabench tatongoisa pabench but hey yazinge yakunditemesa musoro upoona kuti makochi ka sometimes yaisi mhosva yavo because bhora rotemesa musoro especially kana une cream
yes usingazivi kuti undoburisana ndopinzana saka sometimes unozoti hey coach adai but selection haisi nyore. Anyway, we have run out of time. I just wanted to ask you one question. As a Cape United fan, Cape Yakapestra Uyane time is now in a league, and as a Cape United fan. But I want to say congratulations. You know, this year I think Murumbo Dinak is going to Boram Chan. Yeah. Because this is the year Yamajika Dynamos. Yeah. Yamajika Islanders. Yamajika FC Platinum. Yeah. In one season. Yeah. I think you see Mambo Faro. League yedu yake kayena exhausting. Because beating Dynamos Nyangwasa Tora League is an achievement. Yes. His rivals, Jetozikana. Ayo, thank you so much. Thank you so much for coming on to the show. We wish you all the best and all the best to the young men as well. You know, I see him at the Capes Academy. I'm always there, and it's actually a good thing that you are doing. We wish him all the best and all the best to the. No. What do you think can be done? What do you think Cape United needs to do for it to regain its former glory and win the league championship? Yeah, I think what do you think needs to be done there? I think the major thing as a fan, the most important thing they are doing now is to groom the young bloods. That is the most important thing. Why? Because vana vakakura vari vamwe chete vanoziva culture team, and I say of course it can take time, but the time yacho haina kuwandisa is just 5 years. Is it capable of winning the league? No. They can't. But this year league yange kadiba because my teams esa hana changa chitamba, but it's only good takati nonokei kuti say kupika, but otherwise maybe next year problem ikuitika mazuva ndeyekuti I'm kuziva next year are we going to retain all those players. Also, you believe if Cape United retain these players, if you retain all these players and then maybe a little bit of beef up bandit, you know, Torika League. Yeah. But because of next year takutonzonzi junior akuenda kwakati akuna aizozo manje. But sima vafana kafana na junior anamureremba vaya fana yamfana kuramba vari mu club. Andikona. I believe kuti say atita kudhara if you are selling any player, let's say a player out of Zimbabwe, not kutengesera ma local clubs, that's not it. Kana kutongoenda for free. Aiwa. We need to attach our players nima contracts anobatika, ma 5-year contracts, especially my juniors aya. Anoba 5-year contract. Kuti kana akuenda mumutengesa kunzi, kuti kumutengesa ma rivals yenyu munhu, you come and haunt you. Super Green, thank you so much for coming. Yes, guys, thank you so much for watching. Super Green was here. I'm sure you enjoyed this show. Let's meet again next week when we bring you another footballing legend to come and share with us their footballing journey. Nyarazo Group was powering this show. My name is Alois Bunjira. Yes, we were right here at St. Giro and Pub and Grill. Like I said, let's meet again right here next week. Ta. Cheers.